Die Landwirt saflet koppeln von Nuterogings 10 Untersweisanen, Rent Kommandant Jiwu Park die Unterberg überwacht. Dies entfernt Kolonie der Menschheit wo dreigig Jahr lang Ochsen an stark geworden. Die Menschenhaie hatten aus dem kargen Boden fruchtbares Land gemacht. Kinder spielten zwischen den grünen Pflanzen, wenn die Eltern stolz auf das blickten, was sie erschaffen hatten. Dann zerbrach Frieden wie Glas. Die Langstreckensensoren begannen zu schreien. Riesig Fremdschiff kämen aus dem Hyperraum, mehr als je vergessen. Jiwu starrt auf die Bildschirm und konnte nicht glauben, was sah. Hundert von Kriegsschiffen hörten sich Terror, wie ein Sturm aus Metall und Tat. Die Hegemonieflot kam herab wie hungrig Rautier. 7 verschiedene Alienarten hatten sich zusammengeschlossen, die Menschheit zu vernichten. Sie nannten es in virale Contamination in Krankheit. Die sich so schnell aber so Welten ausbreitet. Für sie waren wir kein intelligent Spezies, sondern nur ein Gesifer, das ausgerottet werden musste. Die Kolonisten kämpften verzweifelt, Männer und Frauen, die ihr ganzes Leben lang bauen gewesen waren, griffen zu offen. Sie schützten ihr Kinder und Hüse mit allem, was sie hatten, menschlich Gehör gegen Alien-Technologie. Es war wie Stein gegen Panzer zu werfen. Nuteras Verteidigungen in Zerbrücken binnen weniger Stunden. Die stolzen Term, die dreigig Jahr lang Schutz geboten hatten, wurden zu brennenden Ruinen. Die grünen Felder verwandelten sich in Asch. Die Luft füllt sich mit Rauch und Schre ein dort Jiwu rannt durch die brennenden Strauen zu seinem beschädigten Transportschiff. Überall in Herren starben Menschen, die erkannt, Nachbarn, Freund, Familien vernichtet worden, Wesen, die sie als Parasiten betrachteten. Sammelt jeden Überlebenden, den finden konnte, reihen wir sich Seelen in einem Schiff, das für 20 Gebot war dort im Laderaum arbeitet Ingenieur, in so minli fieberhaft daran. Die Lebenserhaltung zu reparieren. Ihr zitterten, wenn sie Kabelverband und System neu startet, durch die kleinen Fenster konnte sie sehen, wie ihr Heimat starb, die Kuppeln, in denen sie ihr Kindheit verbracht hat, explodierten in Natur, in die Ari und dort als das Schiff endlich abhob, blickt Jiwu ein letztes Mal zurück. Nutera brandt wie in Fackel im Weltraum. Els, was 3 Generationen von Menschen aufgebaut hatten, worin wenigen Stunden zerstört wurden. Die Aliens hatten nicht nur ihr Häuser zerstört, sie hatten ihr Zukunft vernichtet. Das kleine Schiff reist durch den Weltraum, verfolgt von Alien-Jägern. Die Überlebenden weinten ihr Toten und fragten sich, ob irgendwo im Universum noch andere Menschen lebten. Sie wussten nicht, dass dies erster Anfang war. Die Hegemonie hat nicht nur Nutera angegriffen, sie führt Krieg gegen die Gesandten in Chheit dort in der Still der Weltraums schwur Jiwu einen Eid. Eines Tages würden die Menschen zurückkehren. Und dann würden die Aliens lernen, was es bedeutet, die Volksspezies zu jagen. Der Angriff auf die Menschheit war kein Zufall, der war ein kaltblütiger Plan. Aber den ganzen menschlichen Raum hinweg griffen die Aliens gleichzeitig an. Die Kommandoschiff führten Schwurm von insektenartigen Kriegen an, die wie lebend Elbtrum aussahen. Dies Kreaturen kannten kein Neid, kein Mitleid. Für sie war jeder Mensch nur ein Ziel, das vernichtet werden musste. Welt fiel unter ihren Angriffen. Kolonien, die Jahrhundert alt waren, wurden binnen Tagen ausgelöscht. Familien, die in Frieden gelebt hatten, wurden zu Flüchtlingen in ihrem eigenen Zuhause. Kinder versteckten sich in Kellern. Wenn die Eltern verzweifelt kämpften, Admiral
Heinzig Choi Fortdiver Streuten Rest der menschlichen Flot an. Sein Schiff waren alt unbeschädigt, sein Männer müde und verzweifelt, aber sie kämen von weiter, obwohl sie wussten, dass sie dem Untergang geweiht waren. Jeder Angriff wurde zu einem Himmelfahrts kommend. Sie schlugen zu, wo sie konnten, und verschwanden dann schnell im Weltraum, bevor die Alienverstärkung eintraf. Dann kam der Tag, an dem die Erde selbst angegriffen wurde, bei Wieg der Menschheit. Der Planet, auf dem alles begonnen hat, bei Belagerung dort Woken, bei Uralten Stadt Paris, Tokio, New York overwandelten sich in Schlachtfelder. Menschen kämpfen in den Strauen ihrer Kindheit gegen Aliens. Die Hüse zuerst MACHT in dort die Erd viel schwierig, aber nicht ohne einen Kampf, der in den Geschichtsbüchern stehen wird, wenn es noch jemanden GGB, der sie schreiben kann. Milliarden von Menschen starben in den Flammen ihrer eigenen Welt. Wenigen, die überlebten, wurden in Alien-Arbeitslägern versklavt oder einfach hingerichtet. Innerhalb von 6 Monaten war die Menschheit offiziell ausgestorben. Die Galaktische Datenbanken führten Homo sapiens als ausgerottet Spezies auf, aber das war nicht ganz richtig. Tausend von Menschen lebten noch, versteckt in den dunkelsten Ecken der Weltraums. Die Aliens nannten sie ein Jessifer, und jagten sie on Pause. Admiral Choi und sein schrumpfend Flot wurden zu Geistern im Weltraum. Sie hatten kein Heimat mehr, kein Basis, keine Hoffnung auf Verstärkung. Ihr Schiff waren Racks, verriet fast aufgebraucht, aber sie kämpfen weiter, getrieben von wat an dem Wunsch naturliche. Jede Nacht schaut Heinzig auf die Stirn und erinnert sich an die Welten, die einst geleuchtet hatten. Welten voller menschlicher Stimmen, menschlicher Traum, menschlicher Lieb. Jetzt waren sie tot und kalt, ihr Atmosphären vergiftet, ihr Stadt zu Staub zerfallen. Die Aliens dachten, sie hätten gewonnen. Sie feierten das Ende menschlichen, plägeten verteilten die eroberten Welten unter sich, aber sie hatten einen Fehler gemacht. Sie hatten nicht am Menschen gettet. Und die Überlebenden vergoen niemals. Was ihnen angetan worden war dort in den Schatten der Weltraums planten die letzten Menschen ihr Röcke. Sie wussten, dass es unmöglich schien. Aber unmöglich war nur ein Wort, und Wort hatten noch nie einen Menschen aufgehalten, tief im unerforschten Weltraum, weit entfernt von allen bekannten Sternenkarten. Schwedhaven Station war ein vergessener Traum. Dies Geheimforschungsstation war die letzte Hoffnung der Menschheit, obwohl niemand das wusste. Von außen sah sie aus wie ein toter Asteroid, aber innen pulsierten 1000 menschliche Herzen mit verzweifelter TSCHLOSSE in Hiet. Dr. Yoonji Kim hat ihr ganzes Leben der Wissenschaft gewidmet. Als der Krieg begann, arbeitet sie an Experimenten, die Grenzen der Möglichen sprengten. Quantenantrieb, die Schiff schneller als das Licht bewegen konnten. Künstliche Intelligenz, die sich in jede Situation anpassen konnte. Biologische Verbesserungen, die Menschen starker und widerstandsfähiger machten. Damals waren es nur Traum, jetzt waren sie die einzige Chance zum Überleben. Die 1000 Überlebenden auf Haven Station arbeiteten Tag und Nacht. Jeder wusste, dass die Zeit gegen sie lief. Keiner, diese Jungs am Kämpfen waren, haben bei einfachen aufgeben. Alte Menschen, die ihr Familien verloren hatten, brachten den Jüngeren bei, was sie wussten. Niemand schlief mehr als 4 Stunden pro Nacht. Physiker Minho Kang stand neben Dr. Kim in ihrem Labor und starrt auf die Bildschirm. Sie versuchten, Waffen zu entwickeln, die mit der Alien-Technologie mithalten konnten. Jede Nacht träumt Minho von brennenden Städten und schreienden Menschen.
jeden Morgen watchte, auf Arbeit weiter, getrieben von der Hoffnung auf Reche, dann nach Park in Entdeckung, bei Eils wandert, in den Datenbanken der Station von der verschlosselt Nachrichten, bei sie von anderen menschlichen Schiffen empfangen hatten, also die Codes nacht, traute seinen Augen nicht. Die Lorigin eleganten, diplomatischen Aliens, die sich, als Freund der Menschheit ausgegeben hatten während die Waren verraten. Bei Lori hatten der Hegemonie am militärischen Codes der Menschen gegeben. Sie hatten die Standorte jeder Kolonie verraten. Sie hatten die Verteidigungsspiel der Erde weitergegeben. Jahrelang hatten sie in menschlichen Botschaften gelebt. Menschlich sprechen gelernt und menschlich Geheimnis gestern. Die Wahrheit traf die. Aber lebenden wie ein Schlag ins Gesicht. Sie waren nicht nur überwältigt worden, sie waren verkauft worden. Von Wesen, die sie als Freund betrachtet hatten. Menschen, die Solari Diplomaten in ihr Häuser eingeladen hatten. Erfuhren jetzt, dass dies Freunde ihre Adressen und Mörder weitergegeben hatten. Dr. Kim hört auf zu arbeiten, als die Nachricht verbreitet. Sie sah, wie Männer und Frauen weinten, nicht vor Trauer, sondern vor Wut. Die Solari hatten nicht nur beim Willkommod geholfen, sie hatten dabei gelächelt und hingeschüttelt. Warum? Fragt Minho mit zitternder Stimme. Warum haben sie uns das angetan? Jiwu schaut auf die Daten. Weil wir so schnell gewachsen sind, weil wir so viel Welten besiedelt haben. Die Solari wollten dies Planeten für sich selbst. In diesem Moment verändert sich etwas in den Herzen der Überlebenden. Sie waren nicht mehr nur Fleckling, die um ihr Leben rannten. Sie waren Reicher, die einen Plan brauchten. Dr. Kim schaut auf ihr Experiment mit neuen Augen. Dies Technologien waren nicht nur Bourbonstools, sie waren Waffen der Vergeltung. Die Menschheit hat ihn hart Lektien gelernt, Vertrau. Niemandem adere sie LBST. Die Überlebenden auf Haven Station arbeiteten fieberhaft mit den Trümmern zerstörter Alienschiff. Aus jedem Reich holten sie Technologie heraus. Die sie nie zuvor gesehen hatten. Dr. Kim und ihr Team selecten. Die Fremden gerät Stück für Stück, lernten ihr Geheimnis und bauten sie zu etwas Neuem zusammen. Die Menschen hatten schon immer in Gebgebiet, sie konnten aus Schrott Wunder erschaffen, Monatvergingen, bis sie den Durchbruch schaffen. Die ersten Tarnverrichtungen waren primitiv. Aber sie funktionierten, menschlich Schiff konnten, verkehrseit und sichtbar werden, wie Geister im Weltraum. Die Aliens hatten dies Technologie für unmöglich gehalten, Menschen waren so rückständig, so dumm, so etwas zu verstehen. Das war ihr Fehler. Admiral Heinzig Choi testet die neuen System persönlich. Sein altes Schlagschiff verschwand plötzlich von allen Sensoren, als war es nicht da gewesen. Zum ersten Mal seit Monaten lächelte. Die Menschheit hat ihn neu auf, die Macht der Unsichtbarkeit, die ersten Geisterangriff. Waren klein, Tests, ein Versorgungskonvoi verschwand spurlos zwischen zwei Systemen. Ein Kommunikationsrelais explodierte und irgendwann Grund. Die Aliens fanden kein Spuren, kein Beweis, es war, als würde das Universum selbst gegen sie kämpfen. Choi perfektionierte dies Geistertaktiken mit militärischer Präzision. 10. Schiffsschlugen zwei Phantomschwerter, zerstörten wichtig Ziel und verschwanden. Bevor jemand reagieren konnte, Versorgungslinien wurden unterbrochen. Nachrichten seisten fielen aus. Die Hegemonie begann zu verstehen, dass sie nicht mehr sicher waren. Gleichzeitig infiltrierte Geheimdienste zu Jinhan die Alienwelten. Sie hat gelernt, ihr menschlichen Zu verbergen und sich als Sklaven zu verkleiden. Die Aliens sahen in ihr nur ein weiteres Unterwerfungswesen,
Nix gefährliches. Sie sammelten Informationen über Truppenbewegung, Schwachstellen in den Verteidigungen und intern Strategien zwischen den verschiedenen Alienarten. Die psychologische Kriegsführung sich als Genossensmächtig warf. Die Hegemonie-Kommandeur begannen, ihr eigenen Schatten zu fürchten. Sie verstärkten die Sicherheitsbeutel, verdoppelten die Patrouillen und verhörten ihr eigenen Soldaten. Paranoia breitet sich wie ein Virus aus. Weichen tot, wiesen ins Angreifen, fragten sich die Alien General. In ihren Datenbanken stand klar, die Menschheit war ausgestorben. Aber die Angriff gingen weiter, wurden sogar noch dreister. Die verschiedenen Alienarten begannen, sich gegenseitig zu misstrauen. Die Wölfe beschuldigten die insektenartigen Kritik. Die Angriff zu inszenieren, die Kritik verdächtigten, die schlangenhändlichen Sith, Geheimpläne zu schmieden, suchen ingrid die Zweifel mit falschen Informationen und gefälschten Beweisen. Chibio Batch-Details von seinem unsichtbaren Kommandoschiff aus, die Aliens, die einst stolzen, einig gewesen waren, sie fielen in Misstrauen und Angst, sie hatten gedacht, sie würden an Jesse vernichten, stattdessen kämpfen sie jetzt gegen Geister, die überall und nirgendwo zugleich waren. Die Menschheit hat ihn wichtig Lektion gelernt. Manchmal ist die Furcht vor dem Unbekannten mächtiger als Jed. Die Aliens hatten die Menschen unterschätzt, und das würde ihr Untergang würden dort in den tiefsten Winkeln der Galaxis recht sich leben, wo es nicht sein sollte, wollten, die offiziell Gierenheit waren. Krochen Menschen aus versteckten Bunkern hervor. Sie hatten monatelang, in der Dunkelheit gelebt, von Konserven und recyceltem Wasser. Manch hatten ihr Familien verloren, andere Kinder versteckt, aber sie all hatten eins gemeinsam, sie lebten noch. Ein alter Bürgerbeiter namens Donhaien kroch aus einem verlassenen Minenschacht auf dem Planeten Kepler 7. Sein Hände waren schwarz vom Kohlenstaub, über sein Augen glitten vor Entschlossenheit. In seiner Tasche trug einen kleinen Quantenkommuniker, den vor Jahren von einem menschlichen Soldaten bekommen hat. Jetzt war es Zeit, ihn zu benutzen. Jewel Park sah Aufhaven Station vor einem Berg von Kommunikationsdienst. Tag und Nacht kämen Schweiksignale von überall her. Hier ist Sektor 7, 3 Jubelband. Hier ist Station Alpha 9, 12 Menschen versteckt. Hier ist die alte Fabrik auf Titan 3. Wir leben noch. Jedes Signal war ein Wunder. Jeder Jubelband war ein Beweis, dass die Aliens versagt hatten. Die Menschheit war wie ein krotter Mann. Konnt sie niedermann, aber sie wuchs immer wieder nach. Die Überlebenden waren kein Soldaten. Da war Minjung in Ingenieurin, die sich in den Luftschachten einer Alienfabrik versteckt. Da war der alte Wissenschaftler Taiho, der in einem zerstörten Labor arbeitet. Da war die Jungsoldatin Jiren, die allein auf einem verlassenen, Posten überlebt hat, aber sie all hatten etwas, was die Aliens unterschätzt hatten, entschlichen ein Vollsäure ICHTUM. Begann, die Fusionsreaktoren der Alienfabrik zu sabotieren. Kleine Änderungen in den Einstellungen, winzig Defekt in den Kühlsystemen. Die Aliens merkten nichts, bis die Reaktoren überlasteten und explodierten. Taiho verändert die Navigationssystem der Versorgungsschiff. Ein kleiner Fehler im Code, und die Schiff verschwanden im tiefen Weltraum. Jiren hackt sich in die Kommunikationssystem und ändert Befehl der Alien-Kommandeur. Dr. Kim arbeitet unterdessen an ihrer revolutionärsten Erfindung, Nanotechnology. Die Ailes werden konnt, winzig Roboter, so klein, dass man sie nicht sehen konnt, aber mächtig genial, jedes Material zu wandeln.
Ein Stuckschrott kann zu einer Waffe werden. Ein Haufen Staub kann zu Sprengstoff werden. Die ersten Nanotechnology-Paket wurden heimlich und die Überlebenden verschickt. Dann Haien erhielt sein Lieferung in einem alten Minenschacht. Als das Graupulver in sein Hand skuttet, verwandelte sich plötzlich in ein Perfektsmesser. Allein zum ersten Mal seit Monaten. Die Aliens begannen zu bemerken, dass etwas nicht stimmt. Ihre Maschinen fielen aus, ihr Pläne scheiterten, ihr Soldaten verschwanden. Aber sie sahen kein Menschen. Offiziell war die Menschheit ausgestorben. Also suchten sie nach anderen Erklärungen. Technische Defekt, Sabotage durch andere Alienarten, kosmische Strahlung. Die Wahrheit war viel einfacher und viel begeisternder. Die Menschen waren überall. Sie lebten in den Schatten, in verlassenen Gebäuden, in vergessenen Tunneln. Und sie kämpften sich, einen kleinen Sabotageakt nach dem anderen. Das Netzwerk wächst jeden Tag. Aus Dutzenden von Überlebenden wurden hundert, dann tausend. Die Menschheit sammelte ihre Kraft für den Gegenangriff. Die Hegemonie war einst stolz und einig gewesen, aber der endlos Krieg nach in ihren Fundamenten war Schuh und Metall. In den Gegensenden Kommandosen der Alienwelten herrscht nicht mehr triumphierend Siegesgleichheit, sondern nervös Anspannen. Die Generals starten auf Karten, die immer mehr Rotmarkierungen zeigten, es sabotagigt, verschwunden Patrouillen. Mysteriöse Explosionen, die Kämpfe in Kriegerisch, Ras mit wir armen und stahlharten Panzern, schlugen ihr fast auf die Konferenztisch. Ihr Geheimdienst sind nutzlos, brüllte sie die anderen Arten an. Weichen tot Menschen und sehr flotten Angreifen. Wo sind der Informanten? Wo sind der Spione? Die Schlangenhändlichen sind sichern sich, ihr goldenen Schuppen, glitzerten vor Gürger. Dies Handlers hat sich der Hegemonie nur angeschlossen, profitable neue Märkte zu erobern. Aber anstatt Gewinn zu machen, verloren sie jeden Tag Millionen von Credits. Ihr Handelsschiff verschwanden spurlos, ihr Bergoperation explodierten ohne Grund. Wir haben genug von diesem kostspieligen Krieg, sich sind eure Handel Welter. Die Menschen sind tot, aber unser Wille steigentlich. Das ergibt keinen Sinn. Suchen han beobachtet die Spannungen von ihrem Versteck aus und erkennt ihr Chance. Sie hat ja damit verbracht, die Aliens sprachen zu lernen und ihr Kulturen zu studieren. Jetzt nutzt sie dieses Wissen wie ein Waffe. Gefälscht Nachrichten tauchten in den Kommunikationssystem auf. Falschgewiss wurden in militärischen Datenbanken platziert. Fingiert nachrichtlich die Käfer glauben. Die Sindori wurden heimlich mit menschlichen Überlebenden Handel treiben. Ein gefälschter Bericht überzeugt die Sindori, dass die Käfer ihr Handelsrouten übernehmen wollten. Suchen spielt die Alienarten gegeneinander als Weisheit-Figuren. Dann kam der Tag, an dem die Wahrheit über diese Lori ans Licht kam. Jiwu Park hat die Beweis sorgfältig zusammengestellt überschlosselt Nachrichten, Koordinaten von menschlichen Kolonien, militärische Codes, als stammt aus Lori Quellen, die Allegenten. Diplomatischen Lori hatten nicht nur beim Völkermord geholfen, sie hatten ihn orchestriert. Die Verlangschlag ein wie ein Baum. In den Hegemonie ritten brach Chaos aus. Die insektenartigen Zephyri, die immer an die Erde Aliens geglaubt hatten, fühlten sich zutiefst betrogen. Die kristallinen Mörden, in Ras von Philosophen, waren entsetzt über die Taschen. Hatten's allbelligen, kreischt. Die Zephyri knicken, ihr fasseten Augen funkelten vor Watt. Wir haben für ihn Luge gekämpft. 3 Alienarten verliehen die Hegemonie binnen einer Woche. Sie sagen ihr Flotten ab,
Kunditen Alvertrage und Erklärten die Aliens verbindet. Die Zephyr schworen sogar Rache und den Solari für die Taschen. Die verbliebenen wir. Arten Vorfach, Kethver, Sindari und die Vertuischen Solari fanden sich plötzlich in einem Universum wieder, das ihnen feindlich gegenüberstand. Ihr Ressourcen waren dann verteilt über Dutzend von Welten. Ihr Soldaten waren müde und demoralisiert, was einstweilen ein einfacher Eroberungsfeldzug ausgesehen hat, war zu einem endlosen Albtraum geworden. Die Hegemonie brickelt von innen heraus. Und die Menschen warten in den Schatten auf den perfekten Moment zum Schlag und dort in den tiefsten Laboren von Haven Station wollendet Dr. Kim ihr Meisterwerk. Monate verzweifelten Arbeit hatten zu etwas geführt, das die Grenzen der Möglichen sprengt. Selbst replizieren Nanobots, winzig Maschinen, die sich selbst vermehren und sie herum verwandeln konnten. Sie waren wie lebend Viren. Aber millionenfach intelligente Doktor erst Testfund in einem erbeuten Hegemonie-Schlagschiff statt. Das gültige Alien-Kriegsschiff trieb leblos im Weltraum, nachdem ihn Geistereinheit gekapert hat. Dr. Kim und Min Ho Kang standen vor den Bildschirmen und beobachteten. Wie ihr silbrigen Nanobots über die Fremdhol krochen, was dann geschah. Übertraf ihr Kunstentrum. Die Nanobots freuen sich durch das Alien-Metall wie hungrig termiten. Aber anstatt zu zerstreuen, bauten sie neu auf. Fremdartiges Design verwandelte sich in vertraut menschlich Linien. Alienwaffen wurden zu menschlichen Geschöpfen. Die Lebenserhaltungsdienst passten sich an menschlich Bedürfnisse an. Binnen Stunden war aus dem Alien-Schlagschiff ein Hybrid-Kriegsschiff geworden. Halb menschlich, halb fremd, aber vollständig unter menschlicher Kontrolle. Nur als Schnittstellen ermöglichten es den Piloten, das Schiff mit ihren Gedanken zu steuern. Sie wurden eins mit ihren Maschinen. Admiral Choi bestieg persönlich das erst umgewandelte Schiff. Als sein Handflächen die Neuralkontakt berührten, spürte plötzlich jeden Sensor, jeden Waff, jeden Motor des gewaltigen Schiffs. Es war, als würde sein Körper das hundertfach wachsen. Sein Gedanken wurden zu Befehlen, sein Emotionen zu Energie dort die wachsend Phantomflot sich in immer geübter Ziel. Nicht mehr nur klein Konvoi andauernd posten, jetzt griffen sie Großschiffswaffen an. Militärakademien, wo jung Alien-Soldaten ausgebildet wurden, Kommandozentralen, die ganz Sektoren kontrollierten, jeder Angriff folgt demselben Muster. Die menschlichen Geisterschiff tauchten aus dem Nix auf, schlugen mit verheerender Gewalt zu und verschwanden wieder. Aber diesmal liehen sie nicht nur Zerstörungswerk, sie nahmen auch Gefangen mit. Alien-Schiff, die von Nanobots verschlungen und neugeboren WRD in dort Min Ho Kang perfektionierte unterdessen die Waffensystem. Alien-Technology, die gegen ihr eigenen Schöpfer gerichtet wird. Vorfach-Energiekanonen, die jetzt auf Vorfach-Schiff führten, Keffer-Schild, die jetzt menschlich Schiff schützen. Die Ironie war kistlich antlich zugleich. Die Aliens begannen zu verstehen, dass sich etwas Fundamentals verändert hat. Das waren nicht mehr die primitiven Menschen, die sie vor Monaten angegriffen hatten. Diese Wesen hatten sich entwickelt, angepasst, gehandelt. Sie hatten Alien-Technologie nicht nur gestohlen, sie hatten sie verbessert. Panik breitet sich in den Hegemonie-Flotten aus, Schiffskommander siegerten, ihr Hafen zu verlassen. Soldaten desertierten von ihren Posten. Die Stolzen Europa wurden zu ängstlichen Gejagten. Ein Vorfach General starrt auf die Trümmer seiner Werft und flüstert. Was haben wir erschaffen? Sein Untergebenen hatten keine Antwort. Sie wussten nur, dass die Menschheit zurückgekehrt war starker,
Kluger und gefährlicher als GZUV als Sieg brach den Menschen neue Ressourcen und Fähigkeiten. Die Phantomflot wuchs exponentiell. Bald wurden sie stark genug sein für den finalen Schlag. Die Jagd hat sich umgekehrt. Jetzt waren die Menschen die Jäger. Der Tag des Aufstands begann wie jeder andere. Auf 37 verschiedenen Welten gingen Alien-Soldaten ihren normalen Patrouillen nach. Sie dachten. Sie kontrollierten Todplaneten, bewölket nur, von unterworfenen Sklaven und leeren Ruinen. Sie hätten nicht falscher liegen können. Genau 12 o'clock, galaktischer Standardzeit explodiert die Galaxis in Flammen. Auf Kepler 7 kroch der alte Bürgerbeiter Don Haien aus seiner Menschheit. Aber war nicht mehr allein. Hinter ihm kamen hundert von Menschen hervor, bewaffnet mit Waffen aus Dr. Kims Nanotechnology, was also wie Schrott und Gestin verwandelte sich endlich Geschütz und Sprengstoff. Auf New Geneva erwachten die Schlafzellen. Menschen, die monatelang als Gebrechen-Sklaven auftreten waren, warfen ihr Tarnung ab. Die Alienwachen, die sie bewachten, erkannten zu spät, dass ihr harmlosen Gefangenen endlich Kämpfer waren. Überall explodierten gleichzeitig versteckt Waffenlager, Tunnel und Bunker. Die Aliens nie entdeckt hatten, spuckten bewaffnet Menschen aus. Es war, als wär die Erde selbst gegen die Eindringling kämpfen. Die Hegemonie-Streitkräfte waren über die ganze Galaxis verstreut und völlig überrascht. Sie hatten ihr Truppen dann verteilt, weil sie dachten, sie mussten nur ein paar Jubelbände jagen. Stattdessen standen sie plötzlich ganzen Armeen gegenüber. Auf dem Planeten Titan 3 kämpfte die Ingenieurenmeinung nicht mehr im Versteckten. Sie fuhr 200 Jubelbände in einem direkten Angriff auf die Alien-Garnison. Ihr Nanobots hatten als Fabrikschrittpanzer und Geschütz gemacht. Die Wolfig-Soldaten, die sie angriffen, erkannten ihre eigene Technologie, nur das. Sie jetzt gegen sie verwendet wurde Dr. Kins biologisch Verbesserungen zeigten ihr war matcht. Menschen liefen schneller als Alien-Fahrzeuge. Sie sprangen her als ihr Feind fliegen konnten. Ihr Reflex waren so schnell, dass sie Energiestrahlen ausweichen konnten, was einst schwach Menschen gewesen waren. Während jetzt Bermenschen GEW, die in Dr. Jungsoldat Jason hat Dr. Kims Behandlung erhalten, als 3 Käferkrieger in Angriffen, bewegte sich wie ein Schatten. Sein verstärkten Muskeln zerbrachen ihr Panzerung. Sein verbesserten Sinnlein in ihr Angriff vorausgehen. In Sekunden lagen all 3 Aliens tot zu seinen Fuhren. Die Alien-Kommandeur konnte nicht verstehen, was geschehe. Ihr Bericht klangen wie Wahnsinn. Menschen springen über 30 Meter hoch. Sie sind schneller als und sehr fahrzeug. Ihr Waffen verwandeln sich vor unseren Augen. Was als Vernichtungsfelder begonnen hat, wird zu einem Überlebenskampf für die Aliens. Ihr Stoßenflotten flohen von Planeten, die sie für Robert gehalten hatten. Ihr Soldaten desertierten, weil sie Angst vor Menschen hatten, die sie für schwach und primitiv gehalten hatten. Admiral Choi koordiniert die Angriff von seiner Phantomflotte aus. Die Aliens hatten einen fatalen Fehler gemacht. Sie hatten die Menschheit unterschätzt. Menschen waren Überlebenskünstler. Sie passten sich an. Sie lernten. Und sie vergoen niemals ein Jerkticket. Die Geseiten des Krieges hatten sich gedreht. Jetzt waren die Menschen die Jäger, und die Aliens liefen ihr Leben. Der finale Sturm brach über Hegemonie Primherin wie ein Wirbelsturm aus Stahl und Feuer. Dies Welt war das Haus der Alien-Koalition, umgeben von Hunderten von Verteidigungsplanten und Millionen von Soldaten. Die Aliens hatten geglaubt, sie waren ein Ember.
Sie lagen FALSCH. Admiral Choi fuhrt die Phantomflotte aus dem Hyperraum direkt in das Haus der feindlichen Verteidigung. Tausend von umgewandelten Alienschiffen materialisierten sich gleichzeitig. Ihr Waffen bereits. Geladen und bereit. Die Nanobots-Technologie hat außer Hegemony Kriegsschiffen in Armada gemacht. Die Maptiger war als Eils, was die Galaxis gesehen hat. Auf der Planete Norfolk koordiniert Park die Great Widerstandsbände. Geschichte. Menschen, die sich jahrelang als Sklaven getarnt hatten, warfen ihr Masken ab. Versteckt Bunker öffneten sich und spuckten bewaffnet Kämpfer aus. Die Todwälter watschzutzlichem Leben. Die Schlacht tat dreitig und dreiengt. Alienverteidiger, die sich für unbesiegbar gehalten hatten, sahen ihr Festungen von innen heraus explodieren. Dr. Kims verbessert Menschenkämpfen wie Dämonen aus den Albträumen ihrer Feind. Sie sprangen zwischen Gebäuden, liefen weit hinauf und überlebten Explosionen, die jeden normalen Menschen gerettet hätten, als die Niederlage unvermeidlich wird. Trafen sich die letzten Wurfgefahren in ihren tiefsten Bunker. Ihr Wehr, Augenglatten verzweifelte wat. Wenn wir nicht gewinnen können, sich der Oberkommander, dann soll niemand gewinnen. Sie aktivierten ihr letzt, schrecklichst Waffe einen Galaxiskiller. In Maschine, die entwickelt worden war, ganz Sternensystem zu vernichten. Wenn sie nicht kontrollieren konnten, würden sie als Leben auslöschen. Aber Dr. Kim hat diesen verzweifelten Zug vorausgießen. Ihr Nanobots waren bereits in die Doomsday-Maschine eingedrungen, unsichtbar und geduldig wartend. Als die Vorfach den Aktivierungsbell gaben, geschah etwas Unerwartetes. Die Vernichtungswaffe verwandelte sich, Metallflas wie Wasser, Energiekern, wurden zu Fabrikationseinheiten umgebaut. Binnen Stunden war aus der mächtigsten Waffe der Galaxis die Great Schiffswaffe der Menschheit geworden. Die ultimative Ironie, die Aliens hatten den Menschen das perfekte Werkzeug für ihren gültigen Eroberung geschenkt. Die letzten Hegemony-Streitkräfte ergaben sich, als sie sahen, wie ihr Doomsday-Waffe menschlich Kriegsschiff auspackt. Der Krieg war vorbei. Die Menschheit hat gesiegt, aber der Sieg hat seinen Preis. Park stand auf den Trümmern von Hegemony Prime. Ihr Gesicht war Narben gezeichnet. Ihr Augen hart geworden durch Jahr der Kampfs. Sie herum bauten überall Menschen neue Kolonien auf den Welten auf, die einst ihr Zuhause gewesen wären. Ihr finale Botschaft holt durch die Galaxis. Die Menschheit erinnert sich. Die Menschheit überdort. Und die Menschheit vergeht. Niemals denen, die uns jagen. Die Spezies, die einst der Ausrottung bestimmt war, herrscht jetzt über die Stirn. Ihre Himalayan Fein zitterten wurden, was ihre Grausamkeit erschaffen hat. Die Menschen wären nicht mehr die schwachen Wesen, die sie einst gewesen wären. Sie wären zu etwas viel gefährlichem geworden, zu Überlebenden, die niemals wieder gerecht werden würden. Das Universum gehört jetzt der Menschheit, und der Westen ist.